Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kuttapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, more to the details. Telangana Chief Minister Revanth Reddy arrived in Hyderabad following a crucial tour of New Delhi, where he met several union ministers to push development agendas. He also discussed the establishment of a sports university with Union Sports Minister Manshukh Mandavia and proposed hosting the Khelo India Games in Telangana next year, as well as securing 2 Olympic events in 2036 for the state. Prominent figures including cricket legend Kapil Dev and Bollywood actor Ajay Devgan also met the Chief Minister, expressing support for sports and film infrastructure development. On Tuesday, Revanth Reddy met Union Ministers JP Nadda and Piyush Goyal, submitting appeals for urea supply, funding for Hyderabad Smart City, Warangal Airport and industrial corridors. Although further meetings with other union ministers were anticipated, they did not occur. Notably, Chief Minister did not meet any AICC leaders during his tour. Well, as a part of nationwide strike, the Singareni Collieries Company Limited witnessed a symbolic victory in Peddapalli district, where approximately 18,000 workers in the Ramagundam region abstained from work for a day. Their absence left the coal mines deserted, halting operations across 5 open cast projects and 5 underground mines in the area. This agitation, led by major national trade unions and revolutionary labor organizations, excluding the BMS union, was a direct protest against what workers described as anti-labor policies pursued by the central government under Prime Minister Narendra Modi. Singareni spans 11 divisions across 6 districts, operating 17 open cast mines and 22 underground mines, and employing nearly 38,000 workers. The one-day strike reportedly resulted in a loss of 70 crore to the company, with workers collectively forfeiting an estimated 13 crore in wages. దేశవ్యాప్తంగా జరిగే సమ్మెలో భాగంగానే ఇవాళ సింగరేణిలో జూలై 9 తారీఖు నాడు సమ్మె 100% దిగ్విజయంగా సక్సెస్ కావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఏఐటీసీ పక్షాన సింగరేణి కార్మికులందరికీ విప్లవ జేజేలు పలుకుతా ఉన్నాం. ఇలా సింగరేణిలో సమ్మె కొత్త కాదు. మనం ఆనాడు హక్కుల కోసం సమ్మె చేసినాం. ఇలా హక్కుల 44 చట్టాలను 4 కోడ్లుగా విభజించిన ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ సమ్మె జరుగుతూ ఉంది. ఏదో జీతాల కోసమో బోనస్ల కోసమో ఇంకా వేరే విధంగా కాదు. ఇలా మన హక్కులు హరించకపోతున్నాయి. మన సింగరేణి సంస్థ ప్రైవేటీకరించబడతా ఉంది. దేశంలోని బొగ్గు గనులన్నీ ప్రైవేటీకరణ చేయబోతున్నారు. అందుకే ఈ సింగరేణిని రక్షించుకోవాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే ఇలా సింగరేణిలో కూడా దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా ఇవాళ సక్సెస్ చేయడం జరిగింది. ఈ సమ్మెను ఎందుకు సమ్మె చేస్తున్నాం మనం అంటే, ఇవాళ భారతదేశంలో ఈ నరేంద్ర మోడీ చేస్తున్న ఏదైతే విధానాలు ఉన్నాయో, ఆనాడు వ్యవసాయ కార్మిక రంగాన్ని చట్టాలు చేసి ఆ రోజు వ్యవసాయ కార్మికులను ఇబ్బంది పెట్టిండు. వాళ్ళు ఢిల్లీని ముట్టడించి చట్టాలను రద్దు చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా
కార్మికులు కూడా సింగరేణిలో కార్మిక కర్షకులు హమాలీ కార్మికుల నుండి మొదలు పెడితే ఆకాశయానం దాకా ఇవాళ AITUC State Secretary S. Vilas said that 4 courts brought by the centre will result in the loss of the right to form unions and strike. The nationwide strike called by the central and state labour groups to protest the 4 labour codes brought by the central government by repealing 44 laws which are trampling on the rights that the workers have achieved through their struggles for many years and was successfully in Adilabad. As a part of this, a protest rally was taken out from the R&B guest house in Adilabad town through the city streets under the auspices of the CPI party affiliated AITUC. Later, a dharna was taken out in front of the district collector's office. On this occasion, they raised slogans protesting the attitude of the central and state governments. Vilas also said that workers working in various sectors of the country are facing financial difficulties due to lack of minimum wages. He said that minimum wage should be paid at rupees 26,000 in line with the rising prices. Similarly, they demanded the abolition of the 4 codes brought by the central government. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను గ్రామీణ బంద్ను నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈ నిరసన ర్యాలీని చేపడతా ఉన్నాం. ఏదైతే బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే భారత కార్మిక వర్గం స్వాతంత్రానికి ముందు అనేక పోరాటాలు త్యాగాలు చేసి సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొచ్చింది. సంఘం పెట్టుకునే హక్కును, సమ్మె చేసే హక్కును, వేతనాలకు సంబంధించిన బేరసారాల హక్కును ఈరోజు కార్మికులకు అందకుండా చేసింది. కాబట్టి ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. ఒక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను ప్రారంభించలేదు బీజేపీ. ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ అదానీ, అంబానీ, టాటా, బిర్లా లాంటి వాళ్లకు కారు చౌకగా కట్టబెడుతూ ఆ స్వామి భక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నది. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అమ్మకాలను ఆపాలి. నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న Villagers of Sundrakiri in the Husnabad constituency staged a protest on the main road opposing the construction of a 4-lane highway passing directly through their village as part of the project from Kottapalli to Husnabad. They demanded that the highway be rerouted as a bypass outside the village limits to preserve their community's structure and safety. Despite police attempts to pacify the crowd, the protests continued. Eventually, the local Tahsildar and the RDO arrived on the scene and gave assurance to the villagers, leading them to call off the protest. Well, the passing out parade for assistant motor vehicle inspectors trained at the Telangana Police Academy was conducted with the ceremonial pride. Minister Ponnam Prabhakar attended as chief guest and received a salute from the newly trained officers. He also congratulated them on completing their 4-month training and highlighted ongoing reforms in the transport department aimed at enhancing public services.
తెలంగాణ రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఉద్యోగం పొందిన ఏఎంవీలకు 4 నెలల శిక్షణ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అప్ప రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి పోలీస్ అకాడమీలో రవాణా శాఖ తరఫున పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా శిక్షణ ఇప్పించి ఈరోజు పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ జరిగింది. ఈ కొత్తగా నియమింపబడ్డ ఏఎంవీలు కానీ రవాణా శాఖలో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులందరి ఆకాంక్ష ఈరోజు పెరుగుతున్నటువంటి ప్రమాదాల్లో చనిపోతున్న సంఖ్యను తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం. వెహికల్ ఫిట్నెస్ కావచ్చు, డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ కావచ్చు, పిల్లల్లో సహా తీసుకొచ్చి రవాణా శాఖ తరఫున కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి కొంత నియమ నిబంధనలను కఠినంగా చేస్తూ రవాణా శాఖ పనితీరును మెరుగుపరుస్తూ ఎక్కడ కూడా యాక్సిడెంట్స్ లేకుండా కొంత క్రమశిక్షణతో మెలిగే విధంగా ఈరోజు శిక్షణ ఉపయోగపడుతుందని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. తప్పకుండా నూతనంగా ఈరోజు ఏఎంవీలు శిక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికమైనటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి విప్లవం కావచ్చు, లేదా శారీరక దారిద్ర్యం కావచ్చు, నూతన చట్టాలు కావచ్చు, క్షేత్రస్థాయి ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో శిక్షణ పొంది ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో రవాణా శాఖ ప్రత్యేకమైనటువంటి విధి నిర్వహణలో ఈ రాష్ట్రంలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటుందని రవాణా శాఖ మంత్రి ఆకాంక్షిస్తూ ఇదే విధానంగా తెలంగాణ రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఉద్యోగం పొందినటువంటి 96 ఏఎంవీలకు 4 నెలల శిక్షణ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అప్ప రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి పోలీస్ అకాడమీలో రవాణా శాఖ తరఫున పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా శిక్షణ ఇప్పించి ఈరోజు పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ జరిగింది. ఈ కొత్తగా నియమింపబడ్డ ఏఎంవీలు కానీ రవాణా శాఖలో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులందరి ఆకాంక్ష ఈరోజు పెరుగుతున్నటువంటి ప్రమాదాల్లో చనిపోతున్న సంఖ్య. While protesting the central government's labor reforms, Anganwadi workers and public organizations held a rally in Gutti under the banner of CITU. The demonstrators demanded the repeal of 4 newly introduced labor codes, citing them as anti-labor, and called for equal pay for equal work along with health security provisions. The rally began at Gandhi Chowk and proceeded to Rajiv Gandhi Circle with protest slogans echoing through the streets. A human chain was later formed at Gandhi Chowk, temporarily disrupting vehicular traffic for around 20 minutes. Protesters warned of a larger public movement if their demands remain unmet. Meanwhile, a troubling surge in cancer cases is being reported in Balabhadrapuram, part of the Anaparthi constituency. MLA Nallamilli Ramakrishna Reddy criticized inaccurate reports from certain officials, emphasizing that the issue was raised in the assembly and prompted swift government action, including the initiation of medical tests. He also expressed gratitude to Krishnaya, CEO of Basavathakaram Cancer Institute, for stepping in to provide reassurance and support to the affected community. బలభద్రపురానికి సంబంధించి ఇక్కడ క్యాన్సర్ ప్రబలుతా ఉందనే విషయాన్ని నేను అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడం, ఆ తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానిపైన సత్వర చర్యలు తీసుకోవడం, ఇక్కడ ఒక క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం, నరిమిల గ్రామస్తుల్లో ఒక విధమైన ఆందోళన, ఒక విధమైన భయం మొదలవడం, అనేక మంది సామాజికంగా ఎక్కడ దూరం అవుతామనే ఒక ఆందోళనతో ఎక్కువ మంది టెస్టులు కూడా చేయించుకొని పరిస్థితులు చూసాం. మొత్తం 3 రోజులు 4 రోజుల పాటు క్యాంప్ రన్ చేస్తే
300 మాత్రమే టెస్ట్ చేయించుకోవడం. అది తర్వాత రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ టీము చేయడం 1295 మంది శాంపిల్స్ చేస్తే దాంట్లో 67 యాక్టివ్ కేసెస్ ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు నిర్ధారించడం. అది ఒక విధంగా చూసుకుంటే నేషనల్ యావరేజ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉండడం. ఇదంతా మీడియాలో ఒక 10 రోజులు 15 రోజుల పాటు మీడియాలో కథనాలు రావడం, నేషనల్ మీడియా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి దీనికి కారణాలు పరిశోధించాలనే ఆలోచనతో మాట్లాడడం. అదేవిధంగా మరో పక్క పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు కానీ నీరు నుంచి అధికారులు కానీ ఇక్కడ రావడం, ఇక్కడ ఉన్న కాలుష్య పరిశ్రమల గురించి కానీ ఇతర కార్యక్రమాల గురించి కానీ వారు స్టడీ చేయడం మొదలుపెట్టడం. ఇదంతా మీడియాలో చూసిన తర్వాత బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే మరి బాలకృష్ణ గారు దాని చైర్మన్గా ఉన్నారు, అదేవిధంగా లోకేష్ గారి సతీమణి బ్రాహ్మణి గారు కూడా ఇటీవల కాలంలో డైరెక్టర్గా వారు కూడా అక్కడ బాధ్యతలు చేపట్టడం జరిగింది. వారు ఈ విషయం అంతా గమనించిన తర్వాత బలభద్రపురం గ్రామస్తులకి బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందించగలము అనేది వారు ఆలోచన చేయడం. వారు CEO గారికి డైరెక్షన్ ఇస్తే CEO గారు డాక్టర్ కృష్ణయ్య గారు నాతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఏదైతే Well, MLA Sirisha Devi toured Chintur Mandal in Alluri Sitaramaraju district, joining the first step in good governance program held in Nimmalagurem. She also personally visited homes, informing citizens about the development efforts of the coalition government. In a compassionate gesture, she met the family of late TDP activist Madhusudana Rao, who recently passed away due to a heart attack, and offered her condolences, standing in solidarity with them during a difficult time. ఇంటికి వెళ్ళినా సరే మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పాలన చాలా బాగుంది అని ప్రజల నుంచి మంచి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే మేము ఒకటే ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం, మాట ఇచ్చిన మా ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుంటుంది. ఒక 5 ఏళ్లలో జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం కేవలం మేము సంవత్సరంలోనే చేసి పెట్టామని ప్రజలందరికీ కూడా మేము గర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితులు. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మేము ఎప్పుడైతే డిఎస్సి అన్నామో, మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాము, డిఎస్సి ఎగ్జామ్ కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది. పెన్షన్ పెంచుతా అన్నాం, పెన్షన్ పెంచినాం 4000 రూపాయలు. అదేవిధంగా వికలాంగులకు ఎవరైనా ఉంటే 6000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా మేము అందిస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ 1వ తారీఖు ఆదివారం అయితే శనివారం రోజే అధికారులు అదేవిధంగా కూటమి నాయకులు అందరూ కలిసి వెళ్ళి ప్రతి ఇంటింటికి పెన్షన్ కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా దీపం పథకం అన్నాం, దీపం పథకాన్ని కూడా మేము అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. సంవత్సరానికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ విడిపించుకున్న డబ్బులు కూడా వారి యొక్క ఖాతాలో జమ చేయడం జరుగుతూ ఉందండి. అదేవిధంగా తల్లికి వందనం, ఒక ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమంది పిల్లలకి తల్లికి వందనం వర్తింప చేస్తామని చెప్పాము. అటు రీతిగానే మేము తల్లుల ఖాతాలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగింది 13,000 రూపాయలు. అయితే మిగతా 2,000 రూపాయలు కూడా ఆ యొక్క స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ నిమిత్తం తీయడం జరిగిందని ప్రతి తల్లికి మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి వివరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పాలన చాలా బాగుంది అని ప్రజల నుంచి మంచి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే మేము ఒకటే ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం, మాట ఇచ్చిన మా ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుంటుంది. ఒక 5 ఏళ్లలో జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం కేవలం మేము సంవత్సరంలోనే చేసి పెట్టామని ప్రజలందరికీ కూడా మేము గర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితులు. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మేము ఎప్పుడైతే డిఎస్సి అన్నామో, మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాము, డిఎస్సి ఎగ్జామ్ కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది. పెన్షన్ పెంచుతా అన్నాం, పెన్షన్ పెంచినాం 4000 రూపాయలు. అదేవిధంగా వికలాంగులకు ఎవరైనా ఉంటే 6000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా మేము అందిస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ 1వ తారీఖు ఆదివారం అయితే శనివారం రోజే అధికారులు అదేవిధంగా కూటమి నాయకులు అందరూ కలిసి వెళ్ళి ప్రతి ఇంటింటికి పెన్షన్ కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా దీపం పథకం అన్నాం, దీపం పథకాన్ని కూడా మేము అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. సంవత్సరానికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ విడిపించుకున్న డబ్బులు కూడా వారి యొక్క ఖాతాలో జమ చేయడం జరుగుతూ ఉందండి. అదేవిధంగా తల్లికి వందనం, ఒక ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమంది పిల్లలకి తల్లికి వందనం వర్తింప చేస్తామని చెప్పాము. అటు రీతిగానే మేము తల్లుల ఖాతాలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగింది 13,000 రూపాయలు. అయితే మిగతా 2,000 రూపాయలు కూడా ఆ యొక్క స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ నిమిత్తం తీయడం జరిగిందని ప్రతి తల్లికి మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి వివరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పాలన చాలా బాగుంది అని ప్రజల నుంచి మంచి హర్షం వ్యక్తం. As part of the first step in good governance program, MLA Ashok Reddy visited Yadavalli village in Racharla Mandal, Prakasham district. Residents welcomed him warmly, reflecting strong community involvement. During his visit, the MLA went door to door discussing various development and welfare schemes introduced by the government. He also actively interacted with locals, seeking feedback on the implementation and impact of these initiatives. మీరే
మీ దాయాలు రామకృష్ణ గారు కానీ, మీ సోదరుడు చనిపోయిన సుబ్బారావు కానీ, నాగేశ్వరరావు కానీ, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా మనం వచ్చినప్పుడు ఒక 6 నెలల కింద వచ్చినారు. వీడి అయ్యప్ప స్వామి గుడిలో పూజలు కూడా వచ్చినారు. ఇద్దరు మన యోగానంద కొంచెమేమో ఇది స్పీడ్ ఎక్స్ప్రెస్, అదేమో ప్రభుత్వం వచ్చింది. గతంలో వ్యాపారస్తులు బెల్లం అమ్మాలంటే జైల్లో కూర్చోవాలి. దాని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి గ్యాస్ వచ్చేటప్పటికి ఇచ్చిందా లేదా? రేపు ఆగస్టు 15 నుంచి ఫ్రీ బస్ మహిళలకి, అక్క వాళ్ళకి. దీని తర్వాత రైతులకి ఈ నెలలో డబ్బులు వేస్తున్నారు. 20,000 సంవత్సరం మొత్తం మీద 3 సార్లు కేంద్రం 2,000 ఇస్తే 2 సార్లు 5,000, ఒకసారి 4,000 కలిపి 20,000 ఇస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇన్ని రకాలుగా చెప్పిన హామీ నెరవేరుస్తుంది. మరి గతంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని అంటే, మనకు ఆ రోజు అమ్మఒడి అందరికి ఇస్తామని ఇచ్చిండ్రా, మద్యపాన నిషేధం చేస్తామని చేసిండ్రా, సిపిఎస్ రద్దు చేస్తామని చేసిండ్రా, ఏమి చేయకపోగా ఇబ్బందుల పాలు బెల్లం అమ్మితే జైల్లో పెట్టి ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టి జనానికి ఏంది ఇదేం లెక్కలు ఏమన్నా అప్పుడా? మనుషులు మీరే కాదు, మీ దాయాలు రామకృష్ణ గారు కానీ. Telangana RTC MD Sajjanar visited the historic Veerabhadra Swami temple in Lepakshi, Sri Satya Sai district, accompanied by his family. Welcomed with the traditional Purna Kumbha by Vedic scholars, the family received special darshan and blessings. During the visit, scholars narrated the rich heritage of the temple and its remarkable sculptures. Sajjanar expressed admiration for the temple's iconic features, including the monolithic Nandi idol, the 7-headed Nagendra and the famed hanging pillar. Special pujas were performed for deities Durga, Veerabhadra and Raghunantheshwara Swamula temple. Chairman Ramananda Swami presented Tirtha Prasad and sacred offerings to the family, marking the occasion with a reverence. Minister Komatreddy Venkat Reddy stated that Chief Minister Revanth Reddy is placing special focus on improving national highway infrastructure in Telangana. As a part of these efforts, he conducted a review meeting with Roads and Buildings Department officials. The meeting examined the progress of the ongoing 6-lane several strategic suggestions to accelerate the work and ensure quality standards. Yalla Reddy MLA Madan Mohan Rao, Self Chief Secretary Vikas Raj, Regional Officer Krishna Prasad and other key R&B officials attended the celebration.
Huzurabad ACP Madhavi urged citizens to treat the fight against marijuana trafficking as a social responsibility, warning that drug use misleads youth and endangers their future. Acting on credible information, local police and the task force conducted a raid near the FCI warehouse in Jammikunta, Karimnagar district. 4 aspects were taken into custody with 15 kilograms of marijuana, and authorities also seized 5 mobile phones and 2 bikes. The police revealed that one of the accused has a prior murder case, while 2 others had been previously involved in drug multiple case. While ACP Madhavi highlighted the use of newly introduced urine testing kits to identify marijuana users and stressed that young people must avoid destructive paths for a better future. టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళ సహకారంతో మేము ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని వీళ్ళ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంటే అక్కడ పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళని మేము ఇంట్రోగేట్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 5 ప్యాకెట్లలో 15 కిలోల గాంజాయి అనేది పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు నలుగురు కూడా కరీంనగర్ నివాసులు. ఈ భద్రాచలం పక్కన సీలేరు నుంచి ఆంధ్ర బార్డర్ నుంచి అన్నోన్ వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని తీసుకొచ్చి కరీంనగర్లో వీళ్ళే సేల్ చేస్తారు, చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ చేసి సేల్ చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. రోజుల్లో గాంజాయి అనేది ఒక మత్తు పదార్థం అందరికీ ప్రతి గ్రామంలో కూడా వచ్చేసింది. స్కూల్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి దీని కన్జంప్షన్కి అలవాటు పడడం జరిగింది. Well, hereditary trustee Pushpati Ashok Gajapati Raju Swami visited the sacred Sri Varaha Lakshmi Narsimha Swami temple, where he was warmly received by Endowment Commissioner K. Ramchandra Mohan and Temple Executive Officer Vendra Trinath Rao. The ceremonial installation of the Kapastamba and Lingam marked the beginning of the spiritual observance, followed by the darshan of the deity. Vedic scholars performed rituals and conferred blessings as part of the temple honors. The commissioner presented Swami with the Lord's vestment, prasadam and a portrait of the deity, signifying reverence and respect for the temple's traditions. Students from the Government Ashram School in Kottupalli, located in Mancherial district, staged a protest demanding immediate action against the principal, who they alleged has been behaving inappropriately towards them. Expressing deep frustration, the students highlighted various unresolved issues in the school and said there are concerns they are afraid to reveal publicly. They claimed that despite repeatedly bringing these matters to the attention of officials, no action has been taken. Determined to fight for justice, and the students sat on the road and began a dharma, declaring they will not call off the protest until their grievances are addressed. చెప్తే వినరా మీరు? ఎప్పుడు మాతో ఎప్పుడు కూడా మీకు పని ఉండదా? మా పెద్దల మాట ఎందుకు గౌరవించారు మీరు? 11 వరకు మేడం వస్తాయని చెప్పినాం కదా. మేము ఇప్పుడు 4 రోజులు అయితే మీ సమస్య మీద తిరుగుతున్నాం. మీకు తెలుసా? ఎవరికైనా తెలుసా? పేపర్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది చూసిరా? స్కూల్ టీచర్ల మీద నమ్మకం లేదు. మహిళా కానిస్టేబుల్ పంపిస్తే మహిళా కానిస్టేబుల్ వస్తుంది. మేడం
పర్లేదమ్మా, నో ప్రాబ్లం, ఏం కాదు. Well, those were the latest updates in regional